en español, past perfect. Y esta idea, esta gramática, este concepto existe en inglés. Entonces es fácil entender, en mi opinión. Bueno, chicos, como les he dicho, el pretérito perfecto relaciona con el presente. That's why it's called a present perfect, porque está conectado con el presente. Este semestre, por ejemplo, he llevado una vida sana, ¿no? Pero, bueno, eso es un momento. Is this the right one? He bebido mucha agua, he practicado yoga, he ido al gimnasio este semestre, ¿no? Pero ahora tenemos otro contexto antes de este semestre. ¿Y cómo se dice antes? Before. So it's not el semestre pasado. It's like todas las actividades de toda mi vida antes de este semestre. Okay? Antes de este semestre is before the semester. And it's not just el semestre pasado. Sí. ¿Pregunta? Where are we writing? Ahora sí. Aquí. Yo no había llevado una vida sana. Entonces, ahora sí. No había llevado una vida sana. Otra vez tenemos el participio, pero ahora tenemos un verbo, una conjugación nueva. Yo no había llevado una vida sana. ¿Ok? Y vamos a examinar, hablar del contexto in English. So if this means prior to this semester, what do you think no había llevado una vida sana is saying? I have not lived. Close, pretty close. Because that's what we were talking about with the present perfect. Like this semester, I have not had, maintained a healthy lifestyle, lived a healthy life. But this is prior to this semester, before this semester started. Had not. So present perfect is the concept of have not, or have studied, or haven't slept, or have eaten. Okay? But this is had. And it translates identical to English. The concept of had and whatever your participle is. No había llevado una vida sana. Careful, because había we saw with the imperfect, like había muchas personas, en la calle esta mañana or something like that. There is or there was, but in this context, it's the idea of had. So, otro ejemplo, no había bebido mucha agua. So I'm talking about my life before the start of this semester. My entire life, had or had not done something. Había bebido mucha agua. ¿Entienden? So what's this saying? No había bebido. Had not drank lots of water. Prior to this semester, in mi vida. Or no había practicado yoga. Otra vez había. So what's this saying? I had not practiced yoga. Sí, this is like falso, but just for repetir las actividades y usar el vocabulario. Otra vez había. No había ido al gimnasio. Había. ¿Y qué quiere decir en inglés? No había ido al gimnasio. I what? Had never gone. Más o menos. Al gimnasio. Antes de este semestre, no? So what someone had or had not done in the past. Had or had not done. Yo no había bebido mucha agua o no había ido al gimnasio. Por ejemplo, había, forma de haber, había y el participio. Otra vez, participios. Entonces, para usar el pluscuamperfecto, solo necesitan
la forma de haber y el participio, hado, ido. Y aquí tenemos las formas. Había, habías, había, habíamos, habían, etc. Y otra vez los participios. Practicar, practicado. Beber, bebido. Entonces, ahora quiero explicar o mostrarles el uso. Y chicos, aquí en este lado, aquí tengo la copia colorada, pero ustedes tienen la copia de blanco y negro. Entonces, quiero hablar de todo lo que significan esas conjugaciones en el pasado, ¿ok? Porque hemos aprendido, pretérito perfecto, hemos aprendido muchos usos, muchos tiempos verbales del pasado, ¿ok? Y ahora vamos a identificarlo. Pretérito perfecto, por ejemplo, he ido al cine o he montado en globo, por ejemplo. Eso es el pretérito perfecto. Y aquí, chicos, tenemos la referencia en el color azul. So you might have to identify or label, clarify in sus papeles. So why do you think it's illustrated like this? This is a pretty good illustration of all these past tenses that we've learned so far. If this dotted line, the vertical dotted line, represents the present, why would the present perfect be illustrated with this arrow? Why do you think that is? When we say, esta semana he ido al cine, what are we saying, esta semana? This week, exactly. Or the next one is experiencias en las que no decimos cuando suceden. This is obviously for native Spanish speakers, but this is talking about in our life. So, throughout our life up until now. He montado en globo muchas veces. He montado, you know what that's saying? I have ridden on a balloon, a hot air balloon, lots of times. It's super random. But it's talking about up until this moment in time, which is why it's illustrated like that. What about it's really pretérito, which I know we've talked about. Pretérito. Like, en 2002 estuve en China. How is that illustrated on the visual outline or map of the past tenses in Spanish? How is that illustrated? Which one of these, I guess, visual representations demonstrates the use of the preterite? Indefinido. Not the green, but actually, what on this? The red dots. Yeah. So these red dots. And because your copy isn't color, make sure that you label it, or just, you could write on your paper, pretérito, just like this. Just so you have a reference, pretérito. And what do we know about the preterite in Español? El pretérito. En 2002 estuve en China. Hold that thought. Specific time. Yeah, so what, estuve en China en 2002? What are we saying there? In 2002, I was in China. I was in China en 2002. So why are we using the preterite to make that statement? What about? It's so specific. 2002. So that could be put on a timeline. Exactly, which is why we have these dots on a timeline to indicate that this action occurred and was over. Just for 2002. ¿Entienden? Okay, y el imperfecto, Molly, con loop-de-loops. El imperfecto. So it's illustrated with these loop-de-loops. Why do you think the imperfect is illustrated with loop-de-loops? I know, what were you talking about?
Habitual, ongoing. So you did it over and over and over again. You know, I probably watched Cinderella when I was a little girl, like, I don't know, 1,000 times. And if I was saying that in Espanol, I would use the imperfect. Veía Cenicientas like mil veces, de niña. Acciones repetidas or habituales, or ongoing actions. Like I was walking down the street when I tripped and fell. Was walking imperfect, tripped and fell. What? You remember this? El sándwich cuando? A preterite. So was walking, cuando, tripped and fell, pretérito. Okay? Y por último, el concepto de hoy, pluscuamperfecto. How's that illustrated on the timeline? Pluscuamperfecto. Y el ejemplo dice, cuando llegué a casa, ya habían cenado todos. This is un buen ejemplo. Because notice, with this example, we have the preterite, and we have cuando. What's that saying? Cuando llegué a casa. Cuando yo llegué a casa. Or cuando yo llegué a clase. What's that saying? When I arrived to class or at home. And then now we have el pluscuamperfecto. Ya habían cenado todos? What happened? Or what had happened? Everyone had already eaten. Ya, in this context, you'll see it a lot. With the pluscuamperfecto, this little word ya is already. It's a very little word in Spanish for a big word in English. Had already eaten. So when I got to the airport, the plane had already what? Left. Exactly. That's the pluscuamperfecto. So a lot of times when we say what had already happened, or maybe hadn't happened yet, like when I got to the party, it hadn't started yet, we usually have to have some sort of reference to the preterite. So we see the preterite a lot used with the pluscuamperfecto, which is why it's illustrated how on the timeline? How is the pluscuamperfecto illustrated on the timeline? With this arrow connected to what action? The preterite action. Okay, so a lot of times you're going to use the pluscuamperfecto with the preterite. Does that make sense? Just in case there's an activity on the super site where you're using the present perfect, which is connected to a present tense action, versus the past perfect, which is connected to a what kind of action? Present perfect is connected usually to a present tense action. Like, hoy yo estoy cansada porque no he dormido mucho recientemente, por ejemplo. Or, tengo hambre porque no he comido todavía. So the present perfect is connected to the present tense. I'm hungry because I haven't eaten yet today. Versus the past perfect must be connected to what? Or can be connected to what kind of action? Not a present tense action, but a past action. That's why it's usually connected to the preterite, a reference to the preterite. ¿Comprenden? Más o menos. Vamos a ver. Este semestre o antes de este semestre. Y esas preguntas son para ustedes. Y chicos, esta pregunta, este semestre o antes de este semestre, esta es su ampliación. So actually for ampliación, and I just want to review this just in case, on Friday we don't have a chance to talk about it, you're going to compare your health habits this semester, not versus last semester, versus prior to this semester. So have they changed? Are they different? You know, did you make a New Year's resolution? Have you stuck to it? You know, you're comparing not this semester versus last semester. That would be present versus preterite. You're comparing this semester versus your entire life leading up to January. Does that make sense? Okay, so for your ampliación, you're just writing a comparison or contrast, little paragraph about that topic. Does that make sense? Using the present perfect and the past perfect. Was that your question? So which one would you use for este semestre? A, like if you're talking about your thesis statement, which is like, you know, llevar una vida sana, would you say he llevado una vida sana with este semestre or había llevado una vida sana? Which one do you think? For A.
he llevado una vida sana and había llevado una vida sana antes de este semestre. So, chicos, ¿han tomado mucha agua? ¿Es una referencia a este semestre o antes de este semestre? Este semestre. Y chicos, sí or no? And you can use these examples in your paragraph, okay? But you're not going to use ustedes. You would say what? Yo. A. Mm-hmm. So yo no or yo he tomado mucha agua. ¿Sí or no, chicos? ¿Han tomado mucha agua este semestre? ¿Sí? ¿Más de lo normal? ¿O igual? Ok, muy bien. ¿Han tomado vitaminas este semestre? ¿Sí? No. Y la forma de yo es, no es han, es yo he tomado vitaminas. ¿Habían consumido más grasas? ¿Refiere a este semestre o antes de este semestre? Antes de. ¿Por qué? Habían consumido, excelente. Habían consumido más grasas. ¿Cómo se dice grasa en inglés? Think of grease. Grease has to do with fats. Excelente. So, en la forma de yo, sí o no, yo había consumido más grasas. Okay? Antes de este semestre. So, I had eaten lots more fats prior to this semester. No habían ido al gimnasio mucho. ¿Antes de este semestre o este semestre? Antes de. ¿Por qué? Habían, exactamente. ¿O han hecho ejercicio este semestre o antes de este semestre? Este semestre. ¿No? ¿Por qué? Han hecho ejercicio. ¿Han seguido una dieta equilibrada este semestre o antes de este semestre? Este semestre, muy bien, ¿por qué? Han seguido. Y chicos, recuerden, esta presentación va a estar en Oak, si necesitan copiar los ejemplos en casa. Ok, y ahora sí o no, personalmente. Ok, y eso es la ampliación. Comparar y contrastar sus hábitos este semestre versus antes de este semestre, ¿ok? Entonces, en este diagrama ven, no tenemos mucho tiempo hoy, pero este semestre vamos a usar ¿ok? O no, si se aplica. Y el participio, bebido mucha agua. Practicado yoga, levantado pesas. We'll use más and menos, más agua. We'll use más and menos. Pero antes de este semestre, ¿he bebido mucha agua o no? Había. No había. Y después el participio. Bebido. Mucha agua, por ejemplo. Ok, y ahora les explico las instrucciones para la ampliación para que tengan una idea.